Hello, my dear 10 students. This is the last part of the chapter Acids, Bases and Salts. In the previous video, I have explained you about a process that's very important for formation of various compounds. That is chloralkali process, right? So this chloralkali process is a process in which electricity is passed through the concentrated NaCl solution, which is called as brine. Okay, brine to produce three products. One is NaOH, another one is chlorine gas, another one is hydrogen gas. So that's called as chloralkali process, where you can look at the product NaOH, Cl2 and H2 gas, right? Cl2 gas will be produced near the anode and H2 gas will be produced near the cathode. So this is the setup for chloralkali process, and here it's also given uses of three products of chloralkali process, which I said is also important for examination viewpoint. So regarding whatever we have discussed, let us try to answer few questions. Okay, so first one, tooth decay occurs in this pH value. Option 1, 7.35, 7, 6.4, 5.5. When the pH value of mouth is less than certain pH, then tooth decay starts. And the reason behind is action of bacteria that produce an acid. So what would be the pH value? That is 5.5. This is the correct answer. 5.5 pH ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ mouth the pH, then we'll suffer from tooth decay. Okay, tooth decay happens when the pH of mouth is less than 5.5. Next, toothpaste is used to reduce the tooth decay. The property of toothpaste responsible for this. We have discussed how we can prevent tooth decay. For that, we need to brush our teeth twice a day using toothpaste. Why toothpaste? The reason, which property makes it to use. First one, acidity, basic nature, or alkalinity, neutrality, then corrosiveness. Among these four reasons, which makes the acid produced in the mouth by the action of bacteria can be neutralized. It is because of this reason of or property of alkalinity. Alkali means base. So because of the property of basic nature, alkalinity, toothpaste is used to get rid of tooth decay. Coming further, flow of electric current through the acid or base solution is due to the production of. When we pass electric current through the acid or base or salt, current passes. Okay, this I have discussed. ಏನಕ್ಕೆ current pass ಆಯಿತು? That's because of options, gases produced, salts produced, atoms produced, or ions produced. It's because of ions. Ions produce ಆಗೋದಕ್ಕೇನೆ. Ions are charged particles that carry current. Okay, na? Next. Chlorine is used to clean swimming pool. The property of chlorine responsible for this. Chlorine is used to clean swimming pool and also it's used to kill germs. Germs na kill ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First one, decolorization. This is also property of chlorine only. It decolorizes the material for which it is used in various factories to clean any material. Okay. Second one, disinfection. Deodorization. Odorization means smell. It removes the smell. Fragrance. Fragrance means having smell. ಯಾವ property goskara chlorine is used in swimming pool? It is disinfection. As it is having ability to kill the germs, disinfect mado ability irodakke, it's used for cleaning swimming pools. So this is few questions
Let us go for another video. Sorry, another slide. Okay, this is the last part of the chapter that we are left with. Yesterday we had discussed that when we use sodium chloride, we'll get three products: chlorine gas, hydrogen gas, and sodium chloride. ಸಾರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದು ಮೂರ್ ಯೂಸಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ formed from NaCl or from the products of chloralkali that let us discuss. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್. calcium oxychloride with the formula CaOCl2, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. Dry slaked lime ಅಂದ್ರೆ CaOH twice. Dry slaked lime ಮೇಲೆ when they pass chlorine gas will get calcium oxychloride. The equation goes like this. So this chlorine gas is a product of chloralkali process. Chlorine gas, okay, is the product of chloralkali process. So chloralkali process ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ they'll produce ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. CaOH twice slaked lime plus Cl2 produce CaOCl2 plus H2O. The CaOH twice is nothing but calcium hydroxide. Okay, CaOH twice is calcium hydroxide, chemical name. Okay, and CaOCl2 is nothing but this is bleaching powder with the bleaching powder with the chemical name calcium oxychloride. Got it? So we understood that this bleaching powder is produced by this equation. For your examination viewpoint, this is very important. They'll ask what is the chemical name and chemical formula of bleaching powder. This they'll ask. Chemical name and chemical formula of bleaching powder. Maybe for 1 mark, half mark age keltare. Athwa they can ask how is bleaching powder produced? Write the equation. This also they can ask. CaOH twice plus Cl2 produce CaOCl2 plus H2O. Okay, so this you should be aware of. Then uses of bleaching powder also you should know. Let us know which are those uses. Uses of bleaching powder. It will be easy for you to remember. Okay, point wise it will be easy for you to remember. First one, for bleaching cotton and linen in textile industry. What's the first of all meaning of bleaching? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು, ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಕಲರೈಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಕಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಟನ್ ಆರ್ ಲೆನಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೆನಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ದೇರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೆನಿನ್ yarns ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. When they take them, they definitely during this process of cleaning and all, some unwanted colors might have mixed over it. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಡರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಕಲೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್.
I want it in white color. Okay, for that they'll use bleaching powder. It bleaches the color. ನೀವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್. ನೀವು when you go to beauty parlor, you might have seen other customers coming came for facial and all. Facial ಮಾಡಿಸುವಾಗ they'll ask, I mean, beautician will ask, shall we do bleach first? ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಫೇಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಡೂಯಿಂಗ್ frequently bleaching face is not that good. Okay, so bleaching powder is used for bleaching cotton and linen in textile industry. Textile andre cloth production industry. Wood pulp in paper factories. Even in case of wood pulp, it will be when wood pulp is made for preparation of paper, then their wood pulp will be little yellowish in color. Okay, so that yellowish color has to be removed to make white sheet of paper. For that they will use bleaching powder. Then bleaching washed cloths in laundry. ಲಾಂಡ್ರಿಲಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಾದಾಗ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ spottings and all, they'll use bleaching powder. Okay, so this is an industry that's showing preparation of cloth. Okay, cloth industry, textile industry, so where they use bleaching powder. So 3 uses you can remember. One, bleaching cotton or linen in textile industry. Second one, it's used for bleaching paper in paper industry. Wood pulp or paper, wood pulp only, paper alla, paper na wood pulp inda madodu. Wood pulp is raw material for paper. Okay, then third one, it's used in bleaching the cloths in laundry. Okay, ನೀವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಆ ತರ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Bleaching powder is also used in washrooms clean ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are disinfectant. That means they kill the germs. That's why they are also used in treating water, to make water free from germs. And it's used as an oxidizing agent, CaOCl2 alva. CaOCl2 ಅಂದ್ರೆ it have oxygen in it. ಅದ್ರಲ್ಲೇನೋ oxygen ಇದೆ. Oxygen ಇರೋದಕ್ಕೆ it can give the oxygen. It give oxygen, okay, to the substance that has to be oxidized. Adikkene it's also used as an oxidizing agent in many chemical industries. This you should remember. Okay, so totally I have discussed 5 uses. One, it's used for bleaching cotton and linen in textile industry. Another one, it's used in bleaching cloths in laundry. Wood pulp in paper industry. Then to make water free from germs. Then it's used as oxidizing agent for many chemical industries or chemical factories. Shall I move ahead? Fine, let me go ahead. What's the chemical formula of bleaching powder? CaOCl2. Chemical name, calcium oxychloride. Let me move ahead. Next chemical that you should know is baking soda. What is this baking soda? Baking soda, you might have heard, it's used in making the crispy pakodas, right? Bonda ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಪಕೋಡ ಮಾಡುವಾಗಲಿ they use baking soda. Crispy pakoras. ಪಕೋಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪಕೋರಾಸ್, ಸಾರಿ ನಾನು ಎರೇಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪಕೋರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಓಕೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಏನಿದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, this is baking soda used in kitchens for many purposes.
Sodium hydrogen carbonate. Baking soda is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. Okay, athwa it's also called as sodium bicarbonate. Sodium hydrogen carbonate is also called as sodium bicarbonate ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. So this sodium bicarbonate is prepared by passing carbon dioxide gas and ammonia through solution of sodium chloride. How is it prepared? It is prepared by passing carbon dioxide gas, carbon dioxide and ammonia, NH3 andre ammonia gas over solution of NaCl. Over solution of NaCl pass ಮಾಡಿದಾಗ they'll get two product NH4Cl and NaHCO3. This ammonium chloride is also used in agricultural fields. Agricultural fields ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Agricultural fields ಅಲ್ಲಿ ammonium chloride ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is ammonium chloride which is used in agricultural fields, and this is baking soda. Okay, NH4Cl is ammonium chloride and NaHCO3 is nothing but sodium hydrogen carbonate, which I have given in the top, this one, and it's also called as baking soda. So equation goes like this: NaCl plus water, sodium chloride solution and the NaCl plus water. To that carbon dioxide plus NH3 with the product NH4Cl plus NaHCO3. Makla balance ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Please check it. Na is 1 here on the right hand side, left hand side. In the right hand side also Na is 1. Let me write here Na, N capital, Na 1, 1. Okay, then Na is done. Cl is in the left hand side, it is 1. In the right hand side, Cl, here you can see Cl is 1 again. Then let's take hydrogen here. Hydrogen we have 2 here plus 3 here. 2 plus 3, 5. On the right hand side, let us see 4 here plus 1 here, 5. So hydrogen is balanced. Carbon, let us see. Oxygen, let us see. Oxygen is 1 plus 2, 3 here. And on the right hand side, we have 3 oxygen. Okay, oxygen is also balanced. Then comes nitrogen, N andre nitrogen. No? Right hand side, left hand side 1 ide, right hand side kuda 1 irodu. Nitrogen balance agide, hydrogen balance. So it's a balanced chemical equation. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 produce NH4Cl plus NaHCO3, which is a balanced chemical equation. Got it? So ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ NaHCO3 ನ if I heat this NaHCO3 water, what do I get? I'll get NaHCO3 ನ heat ಮಾಡಿದಾಗ I'll get Na2CO3 plus H2O plus carbon dioxide. This equation happens when we use baking soda in kitchen. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಇದರಿಂದನೇ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಈ NaHCO3 ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Na2CO3 plus H2O plus CO2 ಗ್ಯಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ನಾವು ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ದೋಸಾ ಮತ್ತೆ ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೂ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ or puffness to the bakery items. Carbon dioxide gas give puffness to food. ಫುಡ್ಗೆ ಪಫ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಶಾಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. Uses. What are the uses? Let us see them. Idrallu kuda, in case of baking soda, they'll ask what's the chemical name and chemical formula and equation for formation. Okay, this equation which I have given in blue color box. I'll move ahead. Uses. What are the uses of baking soda? First one, for making baking powder. It's used for making baking powder. Yes. Next, baking powder na hege ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, as I said, they'll mix baking soda with baking soda idu NaHCO3. Baking soda is mixed with dilute organic acid. Dilute organic acid. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ ತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then they'll produce CO2. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ CO2 and H2O ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, which we'll use as baking powder. Okay, so let me move ahead. Used as ingredient in antacids. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು pH ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ. Antacids are nothing but which neutralizes the acid produced in our stomach. During acidity will take these antacids, so it's also used as an ingredient for antacids. Next, in soda acid fire extinguisher. You might have heard of soda acid fire extinguisher. In 8th standard, I have explained, if you remember. In soda acid fire extinguisher, they use this baking powder. Okay, baking powder jotege they'll mix vinegar. Vinegar is nothing but acetic acid. Acetic acid, and this baking powder is slightly basic. It is basic in nature. Acetic acid is acid. When acid and base react, that to baking powder react adaga, it's a metal carbonate, also metal hydrogen carbonate. Baking powder is also metal hydrogen carbonate. When acid reacts with metal hydrogen carbonate, it produces, what does it produces? It produce carbon dioxide gas, which is a good extinguisher of fire. Fire extinguisher. So, in case of soda acid fire extinguisher, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಿಲ್ಡ್. There, when we pull the knob, whenever there is fire accidents, when we pull the knob, baking powder and vinegar reacts. Okay, an acid, dilute acid, vinegar, weak acid reacts with each other, and they produce carbon dioxide spontaneously. That carbon dioxide is passed over the burning material, that is acting as a good fire extinguisher. Got it? So idರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದ್ರದ್ದು 3 ಯೂಸ್. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದು ಒಂದು for making baking powder, another one in soda acid fire extinguisher, third one it's used as an antacid. It's used as an antacid. Shall I move ahead? These 3 uses you should remember. Definitely ಈ part of the chapter ಅಲ್ಲಿ questions arise ಆಗಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. Let me move ahead. Last substance, last but one, ಇದರ next ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ.
What is washing soda? Washing soda is nothing but sodium carbonate decahydrate. Formula is Na2CO3 dot 10H2O. Decahydrate. Sodium carbonate decahydrate. ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಕಾ ಮೀನ್ಸ್ 10. ಡಾಟ್ 10H2O ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಓಕೆ, this washing soda is produced when baking soda is heated. Let me write the equation. ನಾನು ಈ equation ಅನ್ನ previous slides ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. NaHCO3 ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when heated ಅಲ್ವಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it produce Na2CO3, okay, plus H2O it produces, alva. So this Na2CO3, the first equation. This is first equation. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ Na2CO3 ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, how many molecule of water? 10 molecule of water will get sodium carbonate decahydrate. ಸೊ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಒಂದು heating sodium hydrogen carbonate, second one mixing the sodium carbonate produced with 10 water molecules. Got it? Let me move ahead. Okay, so this is actually washing soda and its formation. ಇದರ chemical name ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, sodium carbonate decahydrate. chemical formula ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, formation ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. formation ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ನಾನು previous slide ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು, which I have written here in half sentence and half equation form, and second one is this. Shall I move ahead? Okay, so here I have an image of washing soda. This is washing soda. Its uses we need to discuss. So uses of sodium carbonate decahydrate, that we need to know. Okay, that's nothing but washing soda. Washing soda is used in glass, soap and paper industries. Glass, soap ಮತ್ತೆ paper industry, it's used, widely used during its preparation. Then it's used in manufacture of borax. borax ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. borax ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ borax manufacture ಅಲ್ಲಿ they use sodium carbonate. So 2 uses, it's used in glass, soap and paper industry and manufacture of borax. One more use is that it can be used as cleaning agent for domestic purpose. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಪ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? You might have observed in case of water, in some water, especially mulbagal water, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, in case of that, when you heat it, heat ಮಾಡಿದಾಗ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ heat ಮಾಡಿದಾಗ, at the bottom of the vessel it will release white color substance. That's because of hard water. The water is hard. When we call water as hard, when it contain salts of magnesium and even calcium, it's called as hard water. When it has the salts of magnesium and calcium, it's called as hard water. ಈ hard water ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೋಪ್ ಡೋಂಟ್ lather. lather ಅಂದ್ರೆ ನೊರೆ ಬರೋದು. ಓಕೆ, do not produce much lather. ಅವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೋಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್
can make it soft water. Okay, na? It removes the hardness. Adana permanent remove madbeku andre we can use sodium carbonate. If I heat it, I can temporarily remove the hardness of the water. But if I want to permanently remove the hardness of the water, I should use sodium carbonate. Got it? So hardness annodu gottaitalla, it will have salts of calcium and magnesium. Let me move ahead. Water of crystallization. In the previous slide, just in the previous slide, we have understood that the formula of washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. Correct? Na2CO3 dot 10H2. ಏನಿದು ಡಾಟ್ 10H2O? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು ಡಾಟ್ 10H2O? ಈ ಡಾಟ್ಸ್ 10H2O, it's nothing but water of crystallization. It's nothing but water of crystallization. ಹಾಗಾದ್ರೆ what's its definition? It's nothing but is the fixed number of water molecule associated with one formula unit of salt. One formula unit of salt ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ water ನಂಬರ್ ಅನ್ನ water of crystallization ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, all salts will not have this water of crystallization. All salts do not have all salts do not have water of crystallization. WS ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, water of crystallization. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. Few salts have it. One I have given sodium carbonate decahydrate. Another one is copper sulfate. Okay. Then we also have plaster of Paris, gypsum. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So this water of crystallization ಇರುವಂತ salt ಅನ್ನ it's called as hydrated salts. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Water crystallization idre, if salt has water of crystallization, it's called as hydrated salts. Okay, are they really wet? Hydrated ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ವೆಟ್ ಆಗಿರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ವೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪೆಂಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ pentahydrate. Okay, then we have like this, there are many examples. Okay, hydrated sodium carbonate, as I have written here, Na2CO3 decahydrate. And we also have some other examples like iron sulfate. Iron sulfate is FeSO4 dot 7H2O. 7H2O ಅಂದ್ರೆ it is iron ferrous sulfate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Ferrous sulfate heptahydrate. ಹೆಪ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ 7. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಅಂತ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಏನು? ಏನಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಗಿವ್ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಗಿವ್ specific color to salt. ಅದು ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಲರ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ it will give specific crystalline structure. Give specific crystalline structure to salt. Provide specific crystalline structure to salt. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್. ಎರಡು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ specific color to the salt. Another one, water of crystallization provide specific crystalline structure to the salt.
ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ತರ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, Na2CO3.10H2 ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ತಂದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಗ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 10H2 ವಿಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್. ಓಕೆನಾ. ಎವಾಪರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಅದೊಂಥರ ಮುದ್ದೆ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಪಿನ ಪುಡಿ ತಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಹರಳು ಏನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹೇಳಿ? ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ನಾನು ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. Because specific shape of crystal is because of water of crystallization. Next ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. Let me move ahead. So are they really wet? No, they are not wet. To touch, it's not wet, but they'll have water of crystallization in them. When we heat them, they lose water of crystallization. What's the use of water of crystallization? It gives specific shape and specific color. Next, plaster of Paris, the last concept, plaster of Paris. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು? ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್? ಬೇರೆ ಹೆಸರೇನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CaSO4, calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate ಅಂದ್ರೆ it has half water molecule associated. ಓಕೆನಾ. ಕೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಾಫ್ ಹೇಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 2 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು, two molecule of calcium sulfate combined with 1 molecule of water. 1 molecule of water ಜೊತೆ combine ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as POP. Plaster of Paris. Calcium sulfate hemihydrate is nothing but POP. When that combined with 1.5 water molecule, POP ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 1.5 water molecule ಜೊತೆ combine ಆಗಿ it produces gypsum. This is gypsum with the chemical name calcium sulfate dihydrate ಅಥವಾ ಬೈಹೈಡ್ರೇಟ್. ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ 2, ಬೈ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 2 ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, 1.5 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆದಾಗ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿಪ್ಸಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಡ್. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ? Plaster of Paris is produced just by reversing the equation. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್
ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ POP ವಿತ್ 1.5 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 1.5 ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ POP ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ? ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್ CaSO4.2H2O arrow mark above triangle, that means heating, then these two products. Got it? Artha aita? So next, let me move next. Uses of plaster of Paris. Ellelli use ಮಾಡ್ತಾರೆ? It's used for supporting the fractured bones. Fractured bones ಗೆ support ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they use plaster of Paris. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕಾಲು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. So this is how it's done. Plaster of Paris mainly used for fixing the fractured bones, and it's also used for making many toys and all. Okay, toys, decorative pieces, making toys, decorative materials, smoothing the surface. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂದ ರೂಫ್, ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಫ್ ಇರತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ರೂಫ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಟಾಯ್, ಇದು ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಫಿಂಗ್. ಇದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೋನ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ಮೂಥನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್? Shall I move ahead? Okay. So we have understood a lot about the chapter acids, bases and salts, where we have understood the physical property and chemical properties of acids, bases and salts. We have understood a lot about indicators. We have even understood about salts, family of salts, and we have discussed about universal indicator pH, its application in daily life. We have discussed about chloralkali process, where sodium chloride is used for production of 3 substances, and we have discussed about uses of bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris, and even gypsum. Okay, so these are few concepts that we have discussed in detail, and we have even discussed about water of crystallization. Based on this, let us go for some quiz sooner. Plaster of Paris is prepared by using option 1 lime, option B slated lime, option C gypsum, option D soda. It's used for preparation of, it's prepared by using gypsum. Okay, gypsum is the correct answer. Next, match the following. Bleaching powder ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Gypsum, soda, sodium carbonate, sodium chloride. Bleaching powder to produce hydrogen and chlorine. Options ಇರೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಪ್ಸಮ್, ಸೋಡಾನ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ gypsum disinfectant, second option. Third one, manufacture of glass. The fourth one, decorative materials. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ bleaching powder ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Disinfectant, right? So first one, it matches with B. Then gypsum is used for making decorative materials. Soda is used for manufacture of glass. Soda is nothing but sodium carbonate decahydrate. Sodium chloride is used for production of hydrogen and chlorine gas by chloralkali process. Okay na?
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಂತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್, gypsum decorative items, soda manufacture of glass, sodium chloride to produce hydrogen and chlorine gas. So you had been watching my videos and trying to understand the concepts. Keep supporting me by watching my videos and subscribing my channel, liking my videos. If you find it useful, please share with your friends. I'll come up with another chapter shortly. Okay. Keep studying well.